A warm welcome and a very good morning to all of our Canada. It's my honor and privilege to welcome you all on behalf of Faculty of Pharmacy. I extend my heartfelt welcome to our beloved colleague, Dr. N. For the constant support for making this event as possible. And I extend my heartfelt welcome to the keynote speaker of today's event, Professor Dr. N. Samshad Ma'am, for sparing her valuable time to entertain us with novel additives topic. Now I request our beloved, before getting into the section, now I request everyone to kindly rise for Tamil by word. Thank you all. Before getting into the session, now I would like to encode what is transferring quiet. So knowledge is the best power which you can give by yourself. So seek it, amass it, and celebrate it. So without further ado, now I request our beloved compliant people to address the gathering. Good morning. Good morning. So today is the day for Sewage Department, and I'm happy to innovate and start the proceedings of the day for the conference entitled Smart Therapy for Better Therapy. As you all know, Sewage is the backbone of pharmaceutical industry. And every department is unique in that matter. Chemistry gives us the API, pharmacology proves the pharmacological action of the drug, cognition gives new drugs for the study, and practice find out what is happening after the drug is being dispensed. So every department has got its own attractiveness to industry. So one such activity is additives. So why additives are important is that every drugs, whatever drugs you prescribe or you deliver, it has to go through proper additives for bioavailability of the drug. That is very important. But many a times students will go unsaid about the additives and its importance. So only through special topics, through conferences, we can understand the better formulation perspective by using the additive in the industries. This will help you when you are going for a job or placement in the industry, where you will come to know many more additives in practice. Say for example, certain additives can directly affect the bioavailability of the drug. So certain additives you would have seen only majorly as starch and talc, being magnesium being used as additives. Be informed that there are other many additives currently available in the market. So you need to constantly get yourself updated on the additives exclusively, because we have now diversified formulations available in the market.
If you have no knowledge on the additives, then you become a weaker personality in the industry. I think this conference will throw an insight on the apt usage of additives and their importance in the therapeutic drug delivery system. So I appreciate the initiative by the department HOD, Dr. Shamshad Begum, for all the efforts taken and the colleagues here in the department who has been constantly supporting the department. And I also extend my gratitude to the fellow faculties and my dear students for their patient listening, because the audience, there is no audience, there is no conference. So audience are the major part of any event. So students are very patient to get to know more things. One good thing which I can observe and authenticate and witness in our college is that be it any conference or event or whatever whatsoever, it is not just a day to fill up. It is a day to learn. So start learning, start inspiring people around you. Good. Thank you, ma'am, for sharing your valuable insights. Now, before getting into the session, I would like to give a short brief note about our keynote speaker of today's event, Dr. M. Samshit. She is a professor and head Department of Pharmaceutics, FOP, SAP, She has 20 plus years of experience in teaching field. She specialized in research of additives in pharmaceutical formulations, and she has studied antimicrobial resistance in patients in tertiary care teaching hospitals. And she has secured 15 published 50 papers in reputed national and international journals, and she has secured 6 patents to her credits, and she has received award of excellence in research from Uttarakhand PCI, and ma'am also received Best Oral Presentation Award for her credits. So now I request our beloved Professor Dr. N. Samshit to address the gathering. Honorable Dean Dr. Deepa and Honorable Dean Dr. Deepa Natarajan, my colleagues and my dear and dearest students, a very good morning to you all. Today I am going to present my speech on additives applied in pharmaceutical formulations. Since first year Pharm BA B.Pharm students are sitting here, I would like to give a small intro to what is an additive. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தீபா மேம் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க. நான் நினைச்சேன் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, பட் ஸ்டில் I started a small intro. Additives. What's one of the formulation we wanted to do in our pharmaceuticals? நம்ம என்ன பண்ணுவோம் first அப்படின்னா we will be bothering about the active pharmaceutical ingredients. As Dr. Deepa ma'am said, எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருந்தாலுமே நம்ம first அதோட origin வந்துட்டு pharmacopoeia இருந்து எடுப்போம். That is, medicines are derived from plants, animals and minerals. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ளான structure பார்ப்போம், chemistry பார்ப்போம். This comes under the Department of Chemistry. Next comes the pharmacology department, a very vital role, that is நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ட்ரக்கை வந்துட்டு absorption, distribution, metabolism and excretion எப்படி நம்ம பார்ப்போம். And next comes our is the success factor. Next comes our pharmaceutical pharmaceutics department. Therefore, here we go for the pharmaceutical formulations. Next comes our pure department, etc. So now we are talking about the additives. In our formulation particular aspect, we are much bothered about only the pharmaceutical active pharmaceutical ingredients rather than that of the excipients. Like excipients, additives, which we add, plays a vital role here, and it is a threat nowadays for the pharmaceutical industry. And it's a very great challenge to you and me for today's future. Next, pharmaceutical additives. Additives are substances incorporated into a formulation alongside the active pharmaceutical ingredients to impart specific functional qualities. They carry little or no therapeutic value but are essential to the manufacture of various dosage forms. What does additive do? First, they provide bulk. For medicine, active pharmaceutical ingredient, very small quantity, it is present in a very small quantity,
processing. In that case, we have to add the fillers or dilutants. That is the first point given. Next, enhanced absorption. For drug we make, we prepare test to pass to the doctor. If it is not going and dissolving inside the gastrointestinal fluid, obviously it is sure that the drug is not going to give you any further pharmacological action. So, to give the best and the best for the pharmacological action, I mean the bioavailability to the best, the drug has to pass the pharmacology, that is pharmacokinetic studies, absorption, distribution, metabolism, and excretion. The next one is rate of manufacturing, that is improve handling of the drug production. Once, if you are going for the manufacturing of any medicine, handling should be comfortable. For that, we have to add the additives. I'm going to keep that for the upcoming slides. And ensure stability as you all know. Next. What are additives? You are now clear about it. And what will be the properties? What are the conditions we have to confirm before the selection of the additive? The additive should be inert, pharmacological inert. It should not have any types of reaction to the active pharmaceutical ingredients. Next, it should be cost effective. Whenever we need, it should be available with a very low cost, since it is an additive of the active pharmaceutical ingredient. Next, easy to handle and it should be compatible with our active pharmaceutical ingredient throughout the formulation. Until, as I already said, right patient, right medicine, so look at right time, right need to say. Okay, so stability is the most important factor here. Next, classification of additives is based on 4 different types. One is structural, and you will be in the first further slides. That is fillers, binders, disinfectants, coating agents. Next, processing aids, solvents, anti-adherents, lubricants, ligates. Next, stability agents such as preservative, antioxidants, cleaning agents, buffering agents, etc. Patient acceptability, flavoring agents, sweeteners, coloring agents, and lubricants. Next. First comes the filler. As I told you in the first slide itself, fillers. If the amount of the active pharmaceutical ingredient which is responsible for our pharmacological action is very low, it's very difficult to handle. At the very time, we have to add dilute or fillers to the formulation. In order to travel from the third year BCom and all these students, third year, அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் fillers add பண்ணி ஒரு tablet வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். The examples we have is cellulose, lactose, mannitol, dimethyl calcium phosphate, sucrose, glucose, solvent, calcium carbonate. Next, disintegrate and super disintegrants. Disintegrants area. Yes, some active pharmaceutical ingredients will not dissolve with the gastric juice inside our stomach. ஏன்னா நம்ம gastric juiceல போய் disintegrate ஆகி dissolution ஆனா மட்டும்னா it goes to the liver, metabolism, it comes to the small intestine, whereby our liver absorbs the medicine and transports to the blood, whereby we have the maximum bioavailability of pharmacological action. So the main point is the medicine should dissolve in gastric solution. That is the main factor of the disintegrants. What is disintegrants? The active pharmaceutical ingredients in the API. அவங்களுக்கு உள்ளார போய் போர்ஸ் உண்டாக்கி நம்ம gastrointestinal fluid வந்து உள்ளார அனுப்பி thereby the medicine, the active API gets swelled. Swell ஆன உடனே என்ன ஆகும்? Swell ஆன உடனே என்ன ஆகும்? It is very easy for the drug to break. Once the drug breaks, that is disintegrates, obviously dissolution will be promoted for the maximum bioavailability of the drug. So these are disintegrants. In an example is given here. Pyropolymer, pyrolytic, CFC, sodium starch glycolate. And you know, we also have super disintegrants. Have you heard of super disintegrants? Disintegrants நார்மலா solubility increase பண்ணி bioavailability increase பண்ணும். What about the super disintegrants? நம்ம orally பக்கல் sublingual எந்த டேப்லெட்டா இருந்தாலுமே மவுத்லயே என்ன ஆகும்? It should easily, fastly dissolve at the mucosal level. Has to get absorbed in the blood. Okay, so we should add for any of the tablets made for sublingual or buccal level, super disintegrants add பண்ணலாம். While the picture it will mix. Okay, nitroglycerin, isosopate for cardiac arrest. Some people like super disintegrants we add. Examples are cross-cannulose sodium, cross-covium, sodium, starch, etc. Next. Coating agents, coating பண்ணிருக்கோம்.
Okay, coating A could go. Coating A could go. Why do you need coating for the tablet? Obviously, only 3 reasons. If the drug is hydroscopic or delicquescent, obviously we have to give a small film coating. When you get the external environment moisture will not attack the API. Next coating is the sugar coating to mask the taste. Taste வந்து ரொம்ப ஜீப் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னா டக்குனு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்வீட் கோட்டிங் இருக்கும் sugar coating இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன coating இருக்கும் entry coating எதுக்கு வயித்துல பூச்சி சொல்லி டாக்டர்ட்ட போனீங்கன்னா குழந்தைகளை கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு அவங்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு வயித்துல பூச்சி இருக்குன்னு சொல்றாங்க வயித்துல பூச்சி இருக்கு எங்க இருக்கு மாறி சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எங்க இருக்கு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட pH என்ன what is the pH of small intestine basic pH so நம்மளோட மெடிசன் ஓவராலா நம்ம சாப்பிடுறோம்னு சொல்லி வெச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் mebendazole albendazole இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா the active constituent should not dissolve in the என்ன கரையக்கூடாது gastric pH வந்து நம்ம கரையக்கூடாது should not dissolve and activate itself where should it go it should avoid the stomach environment and it should go in the place in the pH of intestine okay so if intestine la வந்து we வாங்கினா so we have to already want it so they are also immediately coated so coating is a major section for our formulations so enama typical example again polymers that is we have HPLC methyl cellulose and hydroxypropyl cellulose next Okay, next comes our solvents, anti-alkalides and lubricants. What do you mean by solvents? Solvents என்னது நம்மளுடைய drug வந்து ஹைட்ரோஸ்கோபிக் நேச்சர் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் if it is able to absorb the moisture அப்படினா that medicine anti-pharmaceutical ingredient should be added with solvents so that the act of the solvents will absorb the external moisture and keep our anti-pharmaceutical ingredient safe throughout the time okay and next we have solvents example வந்து glucose sawdust ferrous synthetic we also not polyethylene and nylon next comes anti-alkalides what are anti-alkalides these are prevent acid material from sticking to punches and dipoles during compressions punches la dipoles la தெரியும் நம்ம tablet வச்சிருக்க function கீழ போற அந்த மோல் punches la மேல வந்து tablet வச்சு அமுத்த முடியாது இது ரெண்டுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஷன் இல்லாம இருக்கணும் அப்படி சொன்னா we are anti-alkalides next comes our lubricants reduce friction prevent chopping and make smooth direction from the diet example we use here is polyethylene glycol magnesium stearate and stearic acid next coloring and flavoring as you all know I will skip on this slide next another flavoring agents கூட நமக்கு கெடுதலா அது என்ன நமக்கு கெடுதலாகும் I'm coming to the next part of the section next sweetening agents நம்ம வந்து கண்டிப்பா சேர்க்கணும் diabetes patient குழந்தைகளுக்கு வந்து விடாம சேர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது and this thing my coming slides antioxidants yes the drugs get oxidized very easily we have to go for antioxidants okay you prevent oxidative degradation of active pharmaceutical ingredients preserving potency and stability throughout the shelf life okay examples butylated hydroxychloroquine butylated hydroxyalkylate ascorbic acid etc next preservatives yes we have it plays a very important role or shelf life by inhibiting microbial growth in multidose and active formulations broad antibacterial activity even effective against bacteria yeast and foods since it is active for many organisms that will be activate broad antimicrobial activity next we have chemical stability and patient safety examples of anti-preservative agents as we work out with different parabens propyl parabens sodium benzoic acid in our regular pharmacy practices or in formulation class you are very much familiar with this next lubricants are a typical excipients in solid dosage for manufacturing. They serve three primary
get attached with the hopper, dice and punches. There our doses will be misbalanced. இன்னொரு என்னன்னா நம்ம ஆட் பண்ற அந்த granules particles-லாம் இருக்குல்ல, particles stick together. In that case also your flow will be affected. So you have to add the lubricants in order to prevent all these things. Next, gliders. Glider is sliding. From the hopper to the punching dice, the active pharmaceutical ingredient along with the excipients to form the granules or crystals should freely flow and come to the dice for punching. Okay, you know that is we should make few recall as a few examples we have as gliders. Next, chelating agents. நீங்க எல்லாம் chelating agents சொல்றீங்க. Chelating agents. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் ஆகும் சொல்லி வச்சுக்கோங்க. in one case ட்ரக் வந்து மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ்ல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு வந்து ஈஸியா டீக்ரேடேஷன் ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் சான்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி chelating agents EDT என்ன ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மெத்தில் டைஹைட்ரேட் அசிட்டிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணோம்னா the number of bonds இருக்குல்ல that will be increased to 2 types of bonds or 6 bonds increase ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க. Increasing the bonds to 6 extra will prevent the metal from degradation. That will be added with the dihydrated acetic acid. Chelating agents. Next, co-solvents. If we have a poorly water soluble active ingredient, we have to add co-solvents to improve the solubility of the particular API in the solvent. So here co-solvents will add as sorbitol, glycerol and propyl glycol. Next, buffering agents. If we are having a formulation and if the formulation is preserved for a very longer time, obviously and the medicine will the pH increase or decrease we have maximum chances. So if you have some prediction that this medicine is going to spoil or change in pH, that will give a maximum drawback to our preparation. So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் preparation we have to go for the addition of buffering agents. So that what are buffers? They are agents added in a very small quantity to maintain the pH throughout the phase. Okay, next, viscosity imparting agents. Viscosity imparting agents ரெண்டு விதமா நம்ம பிரிக்கலாம். To increase the viscosity, to decrease the viscosity. வீட்ல paracetamol suspension வச்சிருக்கீங்களா? குழந்தைகளுக்கு வீட்ல கண்டிப்பா இருக்குமா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா சஸ்பென்ஷன்ஸ்? இருக்கா இல்லையா? அது வந்து viscosity imparting agents போடுவாங்க. எப்படி paracetamol போட்டு ஒரு சால்வெண்ட்ல போட்டு கலச்சு அத சஸ்பென்ஷன் அண்ட் டிஸ்பென்ஸ் டு தி பேபிஸ். அந்த ரைட் இருக்கா? அத நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல கொஞ்ச நாள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சோம்னா all the paracetamol liquid வந்து செட்டில் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? மேல சூப்பர்னேட்டட் லிக்விட் இருக்குமே. அந்த ரைட் இருக்கா? இப்போ ஒரு படிக்காத ஒரு அம்மா வச்சுக்கோங்க. What she will do? She doesn't know to study. She doesn't know. Okay, so she doesn't know to study the water நம்ம கொடுத்துருக்க படிக்க தெரியாம அவங்க வந்து அப்படியே எடுத்து மேல சூப்பர்னேட்டட் லிக்விட் அங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. Is it having sufficient dose to the child? கண்டிப்பா இந்த சூப்பர்னேட்டட் லிக்விட்ல இருந்து வந்து சால்வெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, so இந்த ரிஸ்க் அவாய்ட் பண்றதுக்காக சஸ்பென்ஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா we have that viscosity enhancer போடுவாங்க லைக் டிசைன். என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ற சால்வெண்டோட நம்ம viscosity enhancer போட்டோம்னா சால்வெண்டோட viscosity நிறைய இருக்கும். enhancing agent. அப்ப என்ன ஆகும்னா மெடிசன் வந்து செட்டில் ஆகும் சீக்கிரம். சோ எந்த ஒரு நீங்க கூட நாம ப்ரோ படிக்காத ஒரு அம்மா இருந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த டோஸ் வந்து due to the high viscosity என்ன ஆகும்? It will reach the baby to the needed amount. That is very important viscosity important agents. அது மட்டும் இல்லாம நெக்ஸ்ட் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா during the flow நம்ம ஒரு மெடிசன் வந்து ஸ்கூல்ல ஊத்துறோம் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப திக்கா ஊத்தக்கூடாது. It should be free flowing. Proper viscosity ல இருந்தா தான் it come to the school. So இதுக்கு viscosity increase or enhance or decrease பண்றதுக்கு நம்ம enhances important agents வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். Next, humectants. Humectants கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு க்ரீம் யூஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு ஆயில் வந்து க்ரீம் ஒரு யூஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுல நிறைய பவுடர்ஸ் இருக்கும். ஆன்டிபாக்டீரியலோ அல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் பவுடர்ஸ் இருக்கும். அந்த ரைட் ஒரு சின்ன ஒரு just listen. I see few students talking. I will just point out the names. That will be a very great shape for you. What is that? Okay. Have you seen the ointments? Creams வாங்கிட்டீங்களா? Have you seen the creams? How it is prepared? ஒரு base எடுப்போம், solvent எடுப்போம், medicine போடுவோம். We get the creams. ஒரு சும்மா நம்மளே பேசிக்கிறோம். We have a fair and
fall. Is it an appropriate thing for you? Will you accept it? எல்லாருமே என்ன ஆகும்? எல்லாருமே பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஃபேஸ். அதனால நம்ம என்ன பண்றது? humectant add பண்ணுவோம். What are humectants? These are added in a very small quantity. எதுக்காக add பண்றோம்? In order to எதுக்கு maintain the moisture. Moisture இருந்தா மட்டும் சில்னஸ் இருக்கும், யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். நம்ம போட்ட கிரீம் வந்து கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிடும்? வேனிஷ் ஆயிடும். அதுதான் என்ன பேர் வச்சிருக்கோம்? vanishing creams வச்சிருக்கோம். Okay, so humectants, these are the agents added in a very small quantity in order to retain the moisture. இல்லனா dry ஆகும். Okay. என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் calcium chloride, sodium lactate, glycerol, that is glycerin as I have told you and use. Next. Now, very important part. Coming to the conclusion part of the additives, it's spread. இன்னும் என்ன சொல்றோம்னா நான் பண்ணிருக்கும் போது இங்க பாத்துட்டீங்க. I don't know for any measurement because more than 5,000 tablets individually over tablet I have multiple in my studies. இந்த tablets நான் இப்படி அது ஐயா இப்படி எடுத்து போட்டு இருக்காரு. கரெக்ட்டா சொன்னா இல்லையா? I don't know for measurement. இப்படி எடுக்க tablet எடுத்து வச்சு போறோம். Okay, but it is not the right procedure. Since I have some experience, I am just going for trial and error. நீங்க கண்டக்ஷன் வந்துட்டு அது பண்ணவே கூடாது. அப்படி பண்ணவே கூடாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா we all know that pharmaceutical ingredients மட்டும் நான் ஒரு toxicity study, animal study, clinical study தான் பண்றோம். Not for any additives. Is it the right way? No, it is very wrong. Even the unseen excipients in the additives, avangalo causing very dangerous effects to our body. How? See, here is an example to prove that additives also cause effect to our lives. High additives are alcohols and glycols. First, we take very important part of my study. இதுவரை நான் பேசுறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் because you have been your study. But recently, நான் சொல்றது benzyl alcohol. Benzyl alcohol வந்து premature neonates இருப்பாங்க. ஒரு பொண்ணுல வந்து premature பிறந்தது அப்படின்னா ஒரு 20 to 30 days வந்து அந்த ஐசியூல வச்சிருப்பாங்க. They will not hand over to the mother. ஐசியூல வச்சிட்டு போறதுக்கு ஃபுட் வேணுமா வேண்டாமா? அது ட்ரிப்ஸ் போகாதா? போகணும்ல. அதுல வந்து அந்த ட்ரிப்ஸ் போற அந்த பாட்டில்ல வந்து as a preservative we are adding benzyl alcohol. As a preservative we are adding benzyl alcohol. You know benzyl alcohol, again a preservative, again an additive. You know what it does? It is including, it is giving gasping syndrome. Gasping syndrome, you know what does benzyl alcohol does inside our body? It just converts into aromatic amides. Aromatic amides are converted ஆகி okay benzamide convert ஆகி இந்த benzamide இதுல போய் செட்டில் ஆகுது bladder போய் செட்டில் ஆகி converts itself to carcinogens, cancer producing agents and இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா bladder cancer provoke பண்ணுது benzyl alcohol especially யாருக்கு neonates குழந்தைகளுக்கு. Next என்ன பண்றது? cardiovascular collapse. Automatically ஏதாவது ஹார்ட் பம்ப் பண்ணலையோ வேலை செய்யணும் அப்படினால cardiac arrest ஆயிடும் குழந்தைக்கு. So using benzyl alcohol as a preservative for the trips to the neonatal premature neonatals should be avoided. Even if it is used, it should be within the limits, not even a single percent exceeding the weight level. The next one is propylene glycol. High doses la வந்து propylene glycol குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணனும்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் 1% இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் என்ன ஆகும்? cardiac arrhythmias. What do you mean by arrhythmia? Increase or decrease in bradycardia na படிச்சிருக்கீங்க. So we should use this propylene glycol also very carefully as an additive to our formulations. Next, நம்ம என்னெல்லாம் learn பண்ணிருக்கோம்? We have learned என்ன take away message நமக்கு என்ன? ஒரு additives ஆட் பண்றதுனால நம்மளோட manufacturing வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம பண்ணலாம். Okay, formulations ரொம்ப அழகா பண்ணலாம். Next, improve acceptance. Next, control it. If you wanted to make a formulation that control it assisted it by adding a polymer beautifully. Polymer, again the mixture of polymers. Okay, all the cellulose are polymers. Okay, by adding can release control release the cell to our body and we also achieve the stability of the blood for a very longer time. Next, key risk factors. Whatsoever I discussed, again, a short brief of similar. Video and neonatal patients வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? எவ்வளவு சொன்னா benzoyl alcohol ஆட் பண்ணவே கூடாது. Aromatic benzene amides are converted is very dangerous for the liver and the bladder.
ascogens, and cancer is used for the bladder specialty. Next, another thing is asthma வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கும் சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் வந்து drug substitution. Drug will be same. Drug will be same as I have taught you in the bioequivalence. Drug is same also. Sometimes brand time on you want to go out continuously laughing. Shameful. Very shameful, I am telling you. It's a study for you. Allergic and asthma சொல்லிருந்தேன். Drug substitution. Drug would be same, API would be same, but we will be altering the excipients. அந்த மாதிரி toxicity ஆகிறதுக்கு நிறைய chances இருக்கு. Next we have accumulation over time. ஒரே drug வந்துட்டு நிறைய drug வந்து ஒரு பேஷண்ட்க்கு கண்டினியூஸா கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த நிறைய drugல API தான் நமக்கு தெரியும் pharmacological action. But we also have the excipients, multi excipients. அது நம்ம உடம்புக்கு வந்து அளவுக்கு மீறினா ஆகுது. Next adverse effects are discussed with you now. Next, adverse effects immunology okay, it is an antibody mediated reactions. Okay, இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஐஜி இன்ஹிபிட்டரி it is very rare or வந்துச்சு டிஃபெக்ட் வந்துச்சு அப்படினா it will be to the exchange. Okay, next எப்படி அப்படினா natural additives add பண்ணா it doesn't have any effect, but synthetic additives நம்ம இத ஆட் பண்ணாமே என்ன ஆகும் பாருங்க, due to the low molecular weights the additives goes to the IgE and converts itself to heptans. Okay, that is antigen. அது trigger பண்ணிருக்கோம் நம்ம பாடி. Trigger in the sense simple skinல allergy இருந்து cardiac அப்செட் கொண்டு போய். So IgE is a very important molecule. Next, now immunological reaction. என்னெல்லாம் நம்ம additives நம்ம பாடி பண்ணி போகுது. Disruption of enzymatic pathways. நம்ம நார்மலா நடக்கிற enzymatic metabolic pathways வந்து enzyme degrade பண்ணி அந்த pathways நிறுத்துறதுனால அது very dangerous to the body. Next, direct drug-like effects and receptor-sensing affect பண்ணும். Next, cellular damage and high concentration. Cellular damage பண்ணதுனால cancer வரும். Direct neural stimulation or blocking of coagulation pathways block பண்ணும். Next, clinicals என்னெல்லாம் நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போறோம் already அப்படின்னு சொன்னா neural influence சில drugs வந்து tissue body cancer all people are really obsessed with that. Mental avoid பண்ணனும். Asthmatic patients who want to should keep the drug, especially the screen for sulfates and tartrate in all populations, including injections. Next, chronic polypharmacy patients. Monitor for excipient accumulation. இத நம்ம பேசுவோம். Excipient multiple இருந்தாலும் அது என்ன excipient break excipient நிறைய accumulate ஆச்சாலும் toxicity பேசுவோம். Next, practice வந்து finally what we conclude, excipients are not inert. Inert நம்ம படிக்கிறோம், but certain excipients are not inert. We have to go for biocompatibility test. What inert வந்து clinical trial போய் இதெல்லாம் effect வந்து சொல்லி பார்த்துக்கணும். It's very important. Next, know your patient sensitivities. Patient கிட்ட கேளுங்க. இதுக்கு ஆஸ்மா இருக்கா உங்களுக்கு? Okay, என்ன மெடிசன்ஸ் எவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க கேட்டு அதுக்கான மார்க் கொடுங்க. Because இப்ப active review வந்து multi excipient populations வருது. Okay, try to suit the formulation which is suitable for the patients. Next, check excipient profiles are broad, rank switches, advocate for transparency. This I conclude my speech. All the topics are known to you. I slightly expanded for the first year from these students to my sensitive cases. Hope you had a good session with me. Any doubts, please? Doubts, please? Hari, any doubt? Clear eyes? Deepak? Satya? Another. Yes, I think there is some doubt from the audience side. Any doubt from the audience side? From the online participants, please let me answer.
Sir, excellent, excellent. Actually, these people are very small, so I have sensed my study. My whole research is related to only sir. Sir, என்ன சொல்றாங்கன்னா காக்கஸ் எல்லோ கலர் இருக்கு இல்லையா அதை சாப்பிட்ட பேஷண்ட் யூரின் எல்லோவா வருது அதை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது சார் ஐ டோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் பேசிக்கலி யூ நோ வாட் திஸ் கலர்ஸ் டு அவர் பாடி நம்ம பாடிக்கு கலர் சாப்பிடலாமா எஸ் சாப்பிடலாம் இப்போ நம்மளே வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா willingly we are taking blue tablets red capsule red and white combination no எனக்கு ராயல் ப்ளூ தான் பிடிக்கும் மேடம் அதை பண்ணுங்க you do it in our normal pharmacy பண்ணுவோம் இதெல்லாம் good is it good yes நம்ம ஏதாவது acute patient அதுக்கு ஒரு தலைவலி we have headache but ma'am is that I have to talk only English okay so if you are having some acute problems headache stomachache there we can use color tablets just 1 or 2 or 3 doses we will take to complete the course am I right but if we have a chronic disease cancer ulcer இந்த மாதிரி chronic patients வந்து ஒரு கலர்ஃபுல் மெடிசன் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு சஸ்பென்ஷன் ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துட்டோம் வந்துச்சோங்க அந்த கலர் if it is not natural and if it is synthetic னு வெச்சுக்கோங்க okay synthetic colors அப்படினாலே we should remember only one thing that synthetic color is having an double bond and diazo group என்ன இருக்கும் synthetic color என்ன இருக்கும் diazo group and double bond again okay if this synthetic color formulation is given continuously for a chronic patient okay now what will happen is that diazo group go inside the body, damage the liver, kidney, okay, and it will enhance or promote cancer to the patients. So nowadays, you know, synthetic dyes are mostly avoided. Mostly avoided, and people are running back of natural colors. Our natural colors like a problem அப்படினா ஒரு பீட்ரூட்டே நம்ம எடுத்துக்கோமே natural color how beautiful you see how what creativity is நம்ம அழகான பீட்ரூட்டை கொண்டு போய் வெளியில வச்சிருக்கோம் கடவுள் அங்க ரைட் ஆனா ஏன் வெளியில வைக்கல வெளியில வச்சா ஆக்சிடேஷன் ஆகும் அங்க ரைட் கலர் என்ன ஆகும் ஃபேட் ஆகும் 10 நாள் பீட்ரூட்டை வெளியில வச்சு ஜூஸ் எடுத்து பார்த்தா கலர்லெஸ் ஆகும் அங்க ரைட் ஆனா have you experienced it so how beautifully God has created this mullet radish beetroot carrot vinegar in order to avoid that oxidation okay so another beetroot juice carrot juice for orange white color red oxide dye use for white color mullet use பண்ணலாம் பார்த்தா கேஸ் யூஸ் but due to oxidation our color now fade out it's very easy so there is a concept of making these colors stable color model we are converting it into lakes LAKES what are these lakes we are taking this beetroot juice or carrot juice adding absorbent to it silicon talc அதெல்லாம் போட்டு add பண்ணி we are making that color natural color to get absorbed in the adsorbents okay and the dry we are putting it in the boxes and preserving it for a longer days whenever we need color ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் இல்லனா ஒரு 100 grams 200 grams put it in water filter the natural beetroot juice will be extracted from the absorbent and the absorbent will be recycled for the next absorption of the colors okay so once the natural color is absorbed or the absorbent it is converted to lakes and can be preserved for a very longer time sir as sir said that is in எடுத்தோம் அப்படின்னா யூரின்ல என்ன கலர் வருது அந்த ஜாயின்ஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க சொன்னாங்க for that I had shown you one slide showed a slide before an excipient is given you have to ask the patient whether they have we have to stop that practicing as a color particular formulation given to the patients we have to go for the next excipient active pharmaceutical ingredient okay sir any others may I get you? Thank you, ma'am, for your valuable insights. We are very grateful to have your session today.
So I extend my heartfelt gratitude for deliver an insightful address on all categories in Pharmaceutics. Thank you, ma'am. So I request all the students to receive back after 10 minutes for the continuation of yesterday's session. And I request all the oral participants to join through the given link in WhatsApp for oral presentation at the time of 12 o'clock. You must have a break of 10 minutes. After that, the session will resume back.
சிக்னேச்சர் போடணும்.